ইলেকট্রোস্ট্যাটিক potential and capacity, right? তো আমরা যে ফার্স্ট ডেফিনেশন যেটা পড়ছিলাম আগের দিন, কি জাস্ট লাইক দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড ইজ অলসো কনজারভেটিভ। বুঝা গেল? কনজারভেটিভ ফিল্ড মানে কি? when you are moving a charge from one point to another, ঠিক আছে? when you are moving a charge from one point to another in the effect of the field, তাহলে কি হবে? কি work done does not depend upon the path followed. Work done will depend on only on the initial point on the funnel. কিভাবে নিয়ে আসলাম, কোন পাথে নিয়ে আসলাম, it will not depend upon, এটা বললাম, ঠিক আছে? এবার whenever we are moving a charge from one point to another, ঠিক আছে, then the work done by external force to move it without acceleration, that is called what? Change in potential energy. বুঝতে পারলি? তার মানে we can say that suppose if in an electric field a charge q is moved from position A to position B, right, without acceleration, then work done by external force to move the particle from A to B, that will be equal to potential energy at the point B minus potential energy at the point A. ঠিক আছে? বুঝা গেল? And work done by external force কি হবে? Negative of the work done by the electrostatic force, কারণ আমি তো without acceleration মুভ করছি, তাই না? আমি যদি একটা চার্জ উইদাউট অ্যাক্সিলারেশন মুভ করতে চাই, তাহলে যেই ফোর্সটা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাগাবে, এক্সটার্নাল ফোর্স তো তার ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হতে হবে। So that is why we write that potential energy at B minus potential energy at A will be equal to minus integration of F E dot dr from A to B. বুঝা গেল? What is Fe? The electrostatic force. এটা ছিল ডেফিনেশন অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি। বুঝা গেল? এভরি ক্লিয়ার? তাহলে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে হোয়াট ইজ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি এট ডি, কি করে ফাইন্ড করবি? পোটেনশিয়াল এনার্জি এট ডি তো ডাইরেক্টলি ফাইন্ড করা যাবে না, বিকজ চেঞ্জ ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডান। বাট দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি এট আ ওয়ান পয়েন্ট, এট আ সিঙ্গেল পয়েন্ট, আমরা ডাইরেক্টলি বার করতে পারবো না। তাহলে আমরা কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু টেক দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট অ্যাজ সাম জিরো লেভেল। বুঝা গেল? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? So we can say that change in potential energy is objective, but the absolute value of potential energy at a point is subjected to choice of the zero reference level. বুঝা গেল? তাহলে ইনিশিয়ালি পোটেনশিয়াল এনার্জি কোথায় জিরো ছিল, বা ইনিশিয়াল পয়েন্টে, রেফারেন্স পয়েন্টে আমার পোটেনশিয়াল এনার্জি কত ছিল, তার উপরে অ্যাবসলিউট ভ্যালু ডিপেন্ড করবে, কিন্তু চেঞ্জটা ডিপেন্ড করবে না। এই জন্য বলেছে চেঞ্জ ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ অবজেক্টিভ। অবজেক্টিভ মানে কি? যেটা সবার জন্য সেম, বাট অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ পোটেনশিয়াল যেটা পয়েন্ট ইজ সাবজেক্টেড টু কি? চয়েস অফ দ্য জিরো রেফারেন্স। বুঝা গেল? এভরি ক্লিয়ার? তাহলে যদি আমাকে পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাট আ পজিশন আর বের করতে হয়, তাহলে আমি কি করব? আমি লিখবো পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাট আর মাইনাস পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাট রেফারেন্স লেভেল will be equal to minus integration of Fe dot dr from reference level to that point. ঠিক আছে? From reference level to that point. এবার এই রেফারেন্স লেভেলটা আমরা কি নেই?
this reference level is taken to be at infinity, where the potential energy is taken as 0. বুঝা গেল? This is the general reference that we take. তাহলে আমি কি বলবো যে potential energy point what minus of integration of F dot dr from to বুঝা গেল? Potential energy difference is measured by work done. তাহলে at a particular point potential energy কি করে বের করব? যদি আমি ইনিশিয়ালটাকে 0 ধরে নিই, তাহলে ফাইনাল ইনিশিয়াল যা হবে ফাইনালটাও তাই হবে। সেই যে ইনিশিয়াল যেখানে 0 হবে সেই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলি? So we assume that at infinity potential energy is clear. এটা হলো potential energy। এইবার আমি এই যখন potential energy কে মেজার করব, এ কার উপর ডিপেন্ড করবে? যাকে নিয়ে এসে মেজার করলাম তার উপর ডিপেন্ড করবে, আর যার জন্য ফিল্ড প্রডিউস হচ্ছে তার উপরেও ডিপেন্ড করবে। তো ইট উইল ডিপেন্ড আপন দ্য সোর্স চার্জ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য টেস্ট চার্জ। কিন্তু আমি শুধুমাত্র যদি সোর্স চার্জ ব্যাপারে জানতে চাই, তো উই হ্যাভ টু ডিফাইন সামথিং which does not depend upon the test charge. বুঝা গেল? এই যে সামথিংটা, this something is known as potential. বুঝা গেল? তাহলে পোটেনশিয়ালকে আমরা কি করে ডিফাইন করি? Potential B at any point is defined as what? Is the work done to bring a charge from infinity to that point. Yes. Right? Per unit value of the charge. বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? ওয়ার্ক ডান টু ব্রিং কি হয়? পোটেনশিয়াল এনার্জি হয় বা চেঞ্জ ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়। সেটাকে যখন আমি টেস্ট চার্জে ভ্যালু ডিভাইড করে দিব, তাহলে আমি কি পাবো? পোটেনশিয়াল পাবো। পোটেনশিয়াল কার উপর ডিপেন্ড করে? সোর্স চার্জের উপর ডিপেন্ড করে। কিন্তু পোটেনশিয়াল এনার্জি কার উপর ডিপেন্ড করে? বোথ অন সোর্স চার্জ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, বুঝতে পারলি? So that is why this is written as what? It is written as minus integration of f e dot dr from infinity to that point divided by q0. এবার দেখ f e by q0 কি হবে? ফোর্স বাই চার্জ কি হয়? ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়। তো টেস্ট চার্জ যদি q0 হয়, তো ফোর্স বাই q0 is electric field E. So that is why we can say potential at any point is equal to minus e dot dr from infinity to r and w. This is the general definition of potential at any. ঠিক আছে? নেগেটিভ সাইনটা কারণ আমরা তো ওয়ার্ক ডান अगेंस्ट the electrostatic force করছি না এই জন্য। This work is done by external agent. It will be negative of the work done by the electrostatic force এই জন্য। Clear? Fine. Clear হলো অবধি? কোনো কনফিউশন? এখানে মনে রাখতে লাগবে ইটা কি? ইলেকট্রিক ফিল্ড intensity due to whom? Due to the source charge. তো কারণ পোটেনশিয়াল যে হয় সে কার জন্য বার করি আমরা? সোর্স চার্জের জন্য। ক্লিয়ার হলো? এছাড়া আমরা কি করেছিলাম আগের দিন? ডেরিভেশন করেছিলাম কি? potential due to a point charge করেছিলাম। potential due to a point charge কি ফর্মুলা ছিল বল? মনে আছে? potential due to a point charge at distance r কত হবে? q by 4 pi epsilon naught r। এটা ফর্মুলা ছিল, আগের দিন ডিরাইভ করেছি, ডেরিভেশনটা দেখে নিস অলরেডি করা আছে। বুঝা গেল? তাহলে মনে রাখতে লাগবে কি? q হচ্ছে ফুল চার্জ, মানে এখানে কিন্তু ম্যাগনিটিউড নিব না, we have to take the charge only, পজিটিভ হলে পজিটিভ, নেগেটিভ হলে। ঠিক আছে? তাহলে যদি আমি গ্রাফ প্লট করি, আগের দিন বলেছিলাম এই কাজটার কথা, if you plot a graph between b and r starting with the origin, তাহলে কি দেখবো আমরা? what we will see is it will be inversely proportional as r increases b decreases.
বুঝা গেল? এটা হবে ফর পজিটিভ চার্জ, আর নেগেটিভ হলে কি হবে? উল্টো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাজ বি তার মানে কি? তার মানে অ্যাজ বি away from a positive point charge, potential decreases, তাই তো? যত আমি কিউ এর থেকে দূরে যাব, যত আর বাড়বে ভি অত লেস পজিটিভ হবে, তাহলে কমবে। and as we move away from a negative point charge, we will increase। কারণ দেখ, যখন আমি নেগেটিভ পয়েন্ট চার্জ থেকে দূরে যাচ্ছি, যেটা নেগেটিভ থেকে আস্তে আস্তে জিরোর দিকে যাচ্ছে, তাহলে ওটা ইনক্রিজ করবে। বুঝা গেল? হেলদি ক্লিয়ার হয়েছে? এটা আগের দিনই করালাম, জাস্ট আমরা একবার রিক্যাপিটুলেট করে নিলাম যে কি করেছিলাম। বুঝতে পেরেছি? সঙ্গীতা ক্লিয়ার হয়েছে এবার? এইবার আমরা চলে আসি, দেখ এটা তো ছিল ফর্মুলা ফর পোটেনশিয়াল ডু টু আ সিঙ্গেল পয়েন্ট। কিন্তু আমরা জানি যে সবসময় যে সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জ হবে তার তো কোনো মানে নেই। উই ক্যান হ্যাভ আ কালেকশন অফ চার্জেস অলসো। ইফ উই হ্যাভ আ কালেকশন অফ চার্জেস, ইফ উই হ্যাভ মোর দেন ওয়ান চার্জ টুগেদার, দেন হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য পোটেনশিয়াল? তো লিখে নিই এখানে পয়েন্টটা আমরা, যে দ্য টোটাল পোটেনশিয়াল, লেট দ্য total potential at any point due to a system of charges is given by the algebraic sum of the potentials due to the individual charge। বুঝা গেল? তাহলে টোটাল পোটেনশিয়াল এট এনি পয়েন্ট, যেরকম দেখ টোটাল ফিল্ড এট এনি পয়েন্ট কি ছিল? ভেক্টর সাম অফ ফিল্ড ডিউ টু ইন্ডিভিজুয়াল চার্জেস ছিল, কেন ফিল্ড ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। আর এখানে কি হবে? অ্যালজেব্রিক সাম হবে, কেন পোটেনশিয়াল ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি। তাহলে এটা ফিল্ড বের করার থেকে পোটেনশিয়াল বের করা বেশি ইজি, কেন ফিল্ড করার সময় ভেক্টর সাম করতে হচ্ছিল, এখানে কিছু করতে হবে না, ডাইরেক্ট অ্যাড করতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে we can say that suppose if you have different collection of charges, the total potential, okay, at any point, right, say r, will be equal to potential at r due to 1 plus potential at r due to 2 and so on। ঠিক আছে? This is what potential due to, say, charge q1, this is what potential due to charge q2 and so on, right? বুঝতে পারলি? আচ্ছা, এসআই ইউনিট অফ পোটেনশিয়াল কি ছিল? কি হবে? পোটেনশিয়াল ইজ কি? ওয়ার্ক ডান বাই চার্জ। তাহলে এসআই কি হবে? জুল পার কুলম্ব। হলো? ডাইমেনশনাল ফর্মুলা কি হবে?
ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল, ঠিক আছে। ডাইমেনশনাল ফর্মুলা কি হবে? ওয়ার্ক ডান বাই চার্জ। তাহলে ওয়ার্ক ডান কি? m1 l2 e minus 2 বাই চার্জ হচ্ছে a into t। তাহলে কি আসলো? m1 l2 e minus a minus। ক্লিয়ার? কোনো কনফিউশন আছে বল? এনি কনফিউশন টিল দিস পয়েন্ট? না? শিওর? আচ্ছা, এইবার আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে লাগবে কি, আমি যা তোদেরকে ফার্স্ট দিন বললাম যে পোটেনশিয়াল হচ্ছে ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট চার্জ, তাই তো? আর ওয়ার্ক ডানটা কি ছিল? পোটেনশিয়াল এনার্জি ছিল। দ্য ওয়ার্ক ডান অন দ্য চার্জ ওয়াজ ইকুয়াল টু ইটস পোটেনশিয়াল এনার্জি। সেটাকে ডিভাইড করলে আমরা পাচ্ছি পোটেনশিয়াল। এবার যখন আমরা একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে মুভ করি, তখন কি হয়? পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফারেন্স হয়, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য ওয়ার্ক ডান। ঠিক আছে? তাহলে যদি আমি বলি যে পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাট বি মাইনাস পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাট এ ডিভাইডেড বাই, যদি আমি টেস্ট চার্জ করি, তাহলে কি পাবো? তাহলে পাবো, বলতে পারি যে পোটেনশিয়াল অ্যাট বি মাইনাস পোটেনশিয়াল অ্যাট এ। ঠিক আছে? তাহলে কি বলতে পারি আমরা? আমরা এভাবে বলতে পারি যে পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফারেন্স বা চেঞ্জ ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি, ঠিক আছে, এভাবে লিখতে পারি যে আমরা ওয়ার্ক ডান which is equal to change in potential energy will be equal to charge multiplied by potential difference. বুঝা গেল? ঠিক আছে? তাহলে আমাকে যদি ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে হয় টু ট্রান্সফার আ চার্জ, দুটো ওয়েতে করতে পারি। এক তো আমি ইন্টিগ্রেশন অফ ফোর্স করে বের করতে পারি, বা কি করতে পারি, যদি আমি পোটেনশিয়াল জানি তাহলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্যালকুলেট করে যদি আমি চার্জকে মাল্টিপ্লাই করে দিই, দেন অনলি উইল গেট দ্য একই জিনিস। ঠিক আছে? তো বিফোর উই গো হেড, কয়েকটা কোশ্চেন দেখি, ঠিক আছে, বেসড অন দ্যাট তারপর আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাব। তো এটা বুক দিয়ে আমার কাছে, ঠিক আছে? ওকে, দেখ, চলে পেজ নাম্বার 86, এক্সারসাইজ কোয়েশ্চেন নাম্বার 2.1 এনসিআরটি। কি বলেছে দেখ, টু চার্জেস 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart। মানে কেমন দেখতে জিনিসটা? Suppose we have a line 16 centimeter apart, মানে ধর এটা লাইনটা হচ্ছে, here we have charge A which is 5 into 10 to the power minus 8 কুলম্ব, ধরটাকে বললাম হচ্ছে Q1। আর এখানে আরেকটা চার্জ আছে at the point B, সেটা কত? minus 3 into 10 to the power minus 8 কুলম্ব, let us call it Q2। The distance between the two charges is R equal to 16 centimeter, or we can say 0.16 meter। হলো? এবার কি ফাইন্ড করতে বলেছে? at what points, পয়েন্ট ব্র্যাকেটস মানে একটা হতে পারে, মোরদের মানে হতে পারে, on the line joining the two is the potential zero। আমাকে বলেছে টেক দ্য পোটেনশিয়াল at infinity to be zero। তা আমাদের যে ফর্মুলাটা ছিল Q/4 পার্সেন্টটা, সেটা কখন কাজ করে? when the value of v at infinity was zero, so we can use the same formula that means। আচ্ছা, এবার দেখ,
আমরা জানি যে পোটেনশিয়াল এট এনি পয়েন্ট ইকুয়াল টু কি হয়, পোটেনশিয়াল ডিউ টু Q1 পোটেনশিয়াল ডিউ টু Q। বুঝা গেল? এবার Q1 টা কি, পজিটিভ চার্জ, Q2 টা কি, নেগেটিভ। কিন্তু দুজনের ভ্যালু কি সেম আছে? নেই, একটা বেশি একটা কম। ফর টোটাল পোটেনশিয়াল টু বি জিরো, ফর টোটাল পোটেনশিয়াল টু বি জিরো, Q1 by R1, যদি suppose if the required point is at distance R1 from the first charge and R2 from the second charge, তাহলে Q1 by R1 should be equal to Q2 by R2, তাহলেই তো প্লাস আর মাইনাস করে জিরো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কিন্তু Q1 Q2 থেকে বেশি আছে, তাহলে R1 কে R2 থেকে কি হতে হবে, বেশি হতে হবে। রিমেম্বার, the point which is having zero potential must be far away from the bigger charge or charge of greater magnitude and should be closer to the smaller charge or charge of smaller magnitude. বুঝা গেল? রিয়ান বুঝতে পারছিস কি বললাম? রাইট? রিমেম্বার, কিভাবে লিখবো জিনিসটাকে? তো if R1 be the distance of the required point from Q1 and if R2 be the corresponding distance from Q2, then we can say कि 1 by 4 pi epsilon naught common নিয়ে Q1 by R1 plus Q2 by R2 should be equal to কি, 0, তাই তো? তার মানে 5 into 10 to the power minus 8 by R1 minus 3 into 10 to the power minus 8 by R2 equals to 0. তার মানে we can say R2 by R1 should be equal to 3 upon 5. বুঝতে পারছিস? তাহলে যেই চার্জটা ছোট রিকোয়ার্ড পয়েন্ট তার কাছে হবে, যেই চার্জটা বড় রিকোয়ার্ড পয়েন্ট থেকে দূরে হবে। হলো? তাহলে আমি পয়েন্টার কোথায় নিব, দুভাবে নিতে পারি। I can take the point in two ways. Case one is the first case. Let us assume that the point is in between the two charges. তাহলে ও কার কাছে হবে, -3 এর কাছে হবে। So suppose it is at distance, say the point is here, it is at distance x from A, x centimeter বা x meter from A, ঠিক আছে? তাহলে B এর থেকে কত দূর হবে? How far will it be from B? It will be at R minus x, মানে 60 minus x centimeter from B. Done. So case one, let the required point be in between the charges at distance centimeter from one. ঠিক আছে? বুঝা গেল? So we can say कि then R1 will be equal to x centimeter and R2 will be equal to 16 minus x centimeter. হবে? সেগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে তো কি বললাম? So we can say कि 16 minus x by x will be equal to 3 upon 5. তাই তো? কারণ R2 by R1 is 3 upon 5 আমরা অলরেডি বের করে নিয়েছি। That means we can say 80 minus 5x equal to 3x. তার মানে 80 equals to 8x. X will be equal to কত? 10. ঠিক আছে? তাহলে one choice কি? It is at 10 centimeter from Q1 in between the two sides. Right? Case 2. এবার ধর আমি বলতে যাচ্ছি যে it is not in between the charges. It is either to the left of A or to the right of B. তাহলে কোন দিকে নিব? দেখ, যদি আমি টু দ্য লেফট অফ এ নেই, তাহলে এর থেকে যা ডিসটেন্স হবে বি এর থেকে তার থেকে বেশি ডিসটেন্স হয়ে যাবে। বুঝা গেল? ইফ আই টেক ইট পয়েন্ট টু দ্য লেফট অফ এ, ইট উইল বি ক্লোজার টু এ এন্ড ফার্দার ফ্রম বি। তাহলে আমাকে কোন দিকে যেতে হবে পয়েন্টটাকে? টু দ্য রাইট অফ বি।
তাহলে কেস 2 কি? Let us take the point somewhere here. Say P dash, okay, which is say at a distance x dash from A. তাহলে B এর কত ডিসটেন্স হবে? হয়ে যাবে x dash minus 16. গেল? তাহলে কি বলবো? Let the required point be at x dash centimeter from Q1 along the direction A to B or Q1 to Q2. ঠিক আছে? বুঝা গেল? তাহলে এখানে আমার R1 কত হয়ে যাবে? x dash আর R2 কত হয়ে যাবে? x dash minus 16. এবার আমি কি লিখবো? x dash minus 16 by x dash equals to 3.5. কত হবে? 5x dash minus 80 equals to 3x dash. মানে 2x dash equal to 80, মানে x dash equals to 3. বুঝা গেল? তাহলে কয়টা পয়েন্ট পেলাম? দুটো পয়েন্ট। একটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার ফ্রম এ, আর একটা হচ্ছে 40 সেন্টিমিটার ফ্রম এ, both along the line joining A to. Is that clear? বুঝতে পেরেছিস কি বললাম? Thus we can say the required points are at distances of 10 centimeter and 40 centimeter from the 5 into 10 to the power minus 8 coulomb charge along the say direction A to. ঠিক আছে? ক্লিয়ার হলো? তাহলে ডাইরেক্ট করলে কিন্তু চলবে না, শুধু এটা নাকি তার মাঝখানেই হবে গিয়ে, বাইরেও দিয়ে হতে পারে। আমাকে দুটো কেসই কিন্তু দেখতে হবে যে কোথায় দিল। রাইট? এভরি ক্লিয়ার? কারো কোনো কনফিউশন আছে বল, কনফিউশন থাকলে বল। ক্লিয়ার আছে কোশ্চেনটা? সবার ক্লিয়ার হলো? ওকে, এবার চলে আয় নেক্সট কোশ্চেনে। The next question is question number 2.2. 2.2 same page. Question number 2.2, the same page. কি বলেছে দেখ, যে a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. খুব সিম্পল, তাই তো? একদম সিম্পল কোশ্চেন। কি করে করবো? তাহলে হেক্সাগন ড্র করি একটা। হেক্সাগন মানে হাউ মেনি সাইডস? 6 সাইড। শিওর তো? 5 না তো? 5 সাইড না তো? না, 60 হয়। ঠিক আছে, তাহলে we have one regular hexagon. বেঞ্জিন রিং ড্র করি। This is the regular hexagon. Regular মানে কি? All sides are same. তো সাপোজ তার নাম দিলে কিছু একটা A B C D E F,
ঠিক আছে, এবিসিডি একটু আস্তে আস্তে বল, নাহলে লোকের বাইরে থেকে ভাববে যে স্যার এবিসিডি পড়াচ্ছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইচ অফ দ্য ভার্টিসেস হ্যাজ হাউ মাচ চার্জ, কত করে চার্জ আছে? 5 মাইক্রোকুলাম, মানে 5 × 10⁻⁻6 কুলাম। লেটস কল দ্যাট অ্যাজ কিউ। তো সবগুলোই কিউ। ঠিক আছে, we have to find the potential at the center. The center of hexagon মানে point of intersection of all the diagonals, তাই তো? যদি আমি প্রত্যেকটা পেয়ার অফ অপোজিট ভার্টিসকে জয়েন করি, তাহলে আমি যে ডায়াগোনাল গুলো পাবো, they will intersect at the point which is the center O. হলো? এইবার আমাকে ফাইন্ড কি করতে হবে, যে প্রত্যেকটা চার্জের থেকে ডিসটেন্সটা কত। এবার অ্যাজ ইট ইজ দ্য রেগুলার পলিগন, তাহলে সবগুলো ডিসটেন্স কি হবে? সেম হবে। আর সাপোজ নাও ইফ দ্য লেন্থ অফ দ্য সাইড ইজ এল, ভালো করে দেখ, if the length of the side is L, ঠিক আছে, how are L and R related? Very simple. যেহেতু এটা একটা রেগুলার হেক্সাগন, তাহলে I can say OA will be equal to OB. Both of them are R. If both of them are R, then these two angles must be equal. কিন্তু আমরা জানি যে রেগুলার হেক্সাগন সাবটেন্ডস অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি at the center. তাহলে যদি 60 এটা হয়, বাকি দুটো ইকুয়াল হয়, টোটাল সাম কত হয়? 180. So each of the angles must be 60 ডিগ্রি। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? ইকুইল্যাটারাল। Automatically we can say that distance of each vertex, distance of each vertex from the center of the hexagon, that is R, will be equal to the length of each side, which is given as 10 centimeter, বা আমরা বলতে পারি 0.1। বুঝা গেল? এইবার আমার টোটাল পোটেনশিয়াল অ্যাট, টোটাল ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল at O কত হয়ে যাবে? It will be potential at O into A plus potential at O into B plus potential at O due to C plus potential at O due to B plus potential at O due to E and potential at O due to। ঠিক আছে, এইবার potential at O due to A ফর্মুলা কি হয়? Q by 4 pi epsilon naught R, এটাও Q by 4 pi epsilon naught R, and so on. All of these are same, right? তাহলে কত হয়ে গেল? 6Q by 4 pi epsilon naught R, তাই হলো। ঠিক আছে, ভ্যালু গুলো পুট করে দিই। তাহলে 6Q কত আছে? 5 মাইক্রোকুলাম। তাহলে 5 into 10 to the power 6, 1/4% হচ্ছে 9 into 10 to the power 9, আর আর কত ছিল? 0.1 জুল পার কুলাম, বা সেটাকে আমরা কি বলি? ভোল্ট বলি, তাই তো? জুল পার কুলাম ইজ অলসো নোন অ্যাজ ভোল্ট। ক্লিয়ার? তাহলে কত আসলো? 6 5 30 into 9 is 270 into 10 to the power, দেখ এই 0.1টা উপরে গেলে প্লাস 10 হয়ে যাবে, মানে পাওয়ার অ্যাড হয়ে যাবে। 9 plus 10, 10 minus 6 is 4 volt. Now you can say 2.7 to 10 to the power 6, but 2.7 megavolt. That would be the potential at the, বুঝা গেল? বুঝছো না? কেন বুঝতে পেরেছিস? এর দিকে কোনো কনফিউশন? আচ্ছা, যদি ধর হেক্সাগন নয় স্কোয়ার হলো, কি করতাম? করতাম
6 এর জায়গায় 4 হতো, আর 8টা কত হতো? How far is each vertex of a square from the center? Half of the diagonal. Diagonal কত হয়? √2l, তার হাফ কত? √2l/2। ঠিক আছে, একই কোশ্চেন, সবকিছু সেম, শুধু নাম্বার অফ চার্জ এন্ড লেন্থ অফ দ্য সাইড উইল চেঞ্জ। তো ডিস্টেন্স তার চার্জের নাম্বারটা চেঞ্জ হবে, বাকি এভরিথিং ইজ সেম। ভেক্টর দরকার নেই, পোটেনশিয়াল ইজ সেম। ঠিক আছে, এইবার ধর বলতো তোকে যে হোয়াট উইল বি দ্য ওয়ার্ক ডান টু রিমুভ দ্য চার্জ অ্যাট এ বা টু রিমুভ দ্য চার্জ অ্যাট বি, কি করে করতাম? খুব সিম্পল, এখনই বললাম ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু কি হয়? চার্জ ইনটু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। ঠিক আছে, তো হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান টু, ইউ ক্যান সে, রিমুভ দ্য চার্জ অ্যাট এ বা চার্জ অ্যাট বি? কি করতে হতো? প্রথমে অ্যাট এ আমাকে সবগুলোর জন্য পোটেনশিয়াল ফাইন্ড করতে হতো, তারপরে অ্যাট বি আমাকে সবার জন্য পোটেনশিয়াল ফাইন্ড করতে হতো। সরি, অ্যাট মানে when it is removed তখন আমার পোটেনশিয়াল ফাইন্ড করতে হতো, যেটা রিমেনিং 4 চার্জেস। বুঝতে পারলি? বা ধর বলতো হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান টু অ্যাড ওয়ান চার্জ এট দ্য সেন্টার, তাহলে কি করতে হতো? কি করতে হতো? সেম থিং। Is that clear? So charge multiplied by potential difference will be equal to the work. Is it clear? বুঝতে পারছিস? এবার চলে আসি আমরা, যেহেতু আমরা পোটেনশিয়াল টু সিস্টেম অফ চার্জ ডিসকাস করছি, তাহলে আমরা দেখ আগেও পড়েছি ভেরি কমন, ভেরি সিম্পল সিস্টেম অফ চার্জ, তার যার নাম কি ছিল? ইলেকট্রিক ডাইপোল। ডাইপোল ইজ আ পেয়ার অফ ইকুয়াল এন্ড অপোজিট চার্জেস, তাই তো? So let us find out electric potential at any point due to an electric dipole. Okay, তাহলে first of all we'll take one electric dipole. You know electric dipole কেমন দেখতে হয়? So there is a pair of charges. One is minus q, the other one is plus q. O is called center of the dipole. এদের লেন্থ কে আমরা কত নিয়েছিলাম? 2l, বুঝতো? আর আমরা জানি যে if you multiply 2l and q, that will be equal to what? Magnitude of the dipole moment, তাই তো? This is what? Magnitude of dipole. ঠিক আছে, so suppose first of all I want to find out the potential at an axial point. Potential at a point lying on the axis of the dipole. ঠিক আছে, axis of the dipole মানে the line joining the charges. So suppose আমার কাছে এই আমার minus q, এই আমার plus q, O is the center, 2l is the length, and suppose my point P or r, যাই বল না কেন, it lies at a distance small r from the center. তাহলে what is the potential at r due to the minus q charge? বল কত হবে? Potential at r due to the minus q charge কত হবে বল? Let's call it b1. b1 কত হবে? তাহলে minus q by 4 pi epsilon naught, ডিসটেন্সটা কত হবে? মাইনাস q তো কত দূরে? আর প্লাস l, তাই তো? টোটাল লেন্থ যদি 2l হয়, তাহলে both minus q and plus q are at distance l each from the center. সেম ওয়ে, এবার দেখ এখানে কিন্তু আমি শুধু কেউ নিব না, মনে রাখবি পোটেনশিয়াল বের করতে গেলে পজিটিভ চার্জকে পজিটিভ, নেগেটিভ চার্জকে নেগেটিভ, অ্যালজেব্রিক দিতে হবে, এখানে কোনো ভেক্টরের কথা নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা, নাও লেটস কাম টু পোটেনশিয়াল এট r ডিউ টু দ্য পজিটিভ q charge.
লেটস কল ইট v2, v2 কত হবে প্লাস q বাই 4 pi epsilon, ডিসটেন্সটা কত হবে r মাইনাস হলো। তাহলে therefore total potential at r, হ্যাঁ v, ঠিক আছে, এটা কি অ্যাকশন পয়েন্ট, তাই তো, ভি অ্যাকশন আমরা লিখতে পারি, কত হয়ে যাবে? কি কোনো কনফিউশন আছে বল? ও আচ্ছা, এটা কথা বলি স্লাইডারটা দেওয়া হয়েছে। ওকে, so now this will be what, v1 plus v2। তাহলে দেখ, যদি আমি q কমন নিয়ে নিই তাহলে কি আসবে, q বাই 4 pi epsilon নট কমন নিলে এটা চলে আসবে 1 by r minus l minus 1 by r plus l, তাই তো? তাহলে এলসিএম অফ আর মাইনাস এল আর প্লাস এল কত হয়, will be r স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার, a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি। তাহলে উপরে কি থাকবে, উপরে থাকবে আর প্লাস এল মাইনাস আর মাইনাস এল, তো মাইনাস আর মাইনাস মাইনাস প্লাস এল। তাহলে এখান থেকে আর আর ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, জিরো হয়ে যাচ্ছে, অ্যাড হয়ে, তাহলে কি থাকছে 2 বাই 4 pi epsilon নট আর স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার। হ্যালো, আর 2q টা কি, ম্যাগনিটিউড অফ ডাইপোল মোমেন্ট। সিম্পল কথা আমরা কি বলতে পারি, যে পি অ্যাকশন ইকুয়াল টু ম্যাগনিটিউড অফ পি ডিভাইডেড বাই 4 pi epsilon নট আর স্কোয়ার। ঠিক আছে, তাহলে দেখতেই পাচ্ছিস যদি আর এল থেকে বড় হয়, রাইট, if r is more than l, if the point lies outside, ঠিক আছে, ডান দিকে, তাহলে আমার পোটেনশিয়ালটা পজিটিভ আসবে। আর যদি আর এল থেকে লেস হয় তাহলে কি আসবে, আর এল থেকে লেস হলে কি আসবে, নেগেটিভ আসবে। বুঝা গেল? ওকে, আচ্ছা, যদি ধর আমার পয়েন্টটা লেফট সাইডে হতো, ইফ দ্য পয়েন্ট ওয়াজ লাইং টু দ্য লেফট অফ মাইনাস কিউ, তাহলে কি হতো, তাহলে লেফটের ডিস্টেন্সটা হতো আর মাইনাস এল, রাইটেরটা হতো আর প্লাস এল। তাহলে আমার ফাইনালি অ্যাড করার পরে মাইনাস কি আসছে, তাহলে রিমেম্বার কি অ্যাকশিয়াল পয়েন্টে পোটেনশিয়ালটা কি হবে, প্লাস মাইনাস পি বাই 4 pi epsilon নট আর স্কয়ার মাইনাস এল, আইদার পজিটিভ মানে যে কোনো, চলো, কিন্তু সেন্টারে কত হবে, অ্যাট দ্য সেন্টার পোটেনশিয়াল কত হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখান থেকে যদি আমি আরটাকে ধরি, অ্যাট দ্য সেন্টার পোটেনশিয়াল কত হয়ে যাচ্ছে, আর কে জিরো পুট করে দিই, রাইট, বুঝা গেল? একটা জিনিস দেখ, এখানে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, অ্যাট দ্য সেন্টার পোটেনশিয়াল কিন্তু জিরো হবে না, হবে কি, ইফ ইউ পুট আর অ্যাজ জিরো উইল দ্য পোটেনশিয়াল বি জিরো, নো, বাট ফিল্ড কি হতো অ্যাট দ্য সেন্টার, ইলেকট্রিক ফিল্ড কি তো, ইলেকট্রিক ফিল্ড ওয়াজ অ্যাট দ্য সেন্টার ওয়াজ জিরো, electric field was also not zero, but the electric field used to vary as r square, distance is square, and this varies as only distance. Similarly, field varies as r square, তাই তো? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ভাব, যদি আমি পয়েন্ট চার্জের ফিল্ড ধরি তাহলে 1 by r স্কয়ার হয়, পয়েন্ট চার্জের পোটেনশিয়াল কি হয়, পয়েন্ট চার্জের পোটেনশিয়াল কি হয় 1 by r হয়। ডাইপোলের ফিল্ড কি ছিল, 1 by r কিউব ছিল। এখানে যদি আমি শর্ট ডাইপোল ধরি, if I take a short dipole তাহলে কি হবে, r is very large as compared to l, বুঝতে পারছিস? তাহলে আমার পোটেনশিয়াল কত হয়ে যাবে অ্যাকশিয়াল পয়েন্টে, p বাই 4 pi epsilon r স্কয়ার হয়ে যাবে। বুঝতে পারছিস? বুঝা গেল? তাহলে পোটেনশিয়ালে যে আর এর পাওয়ারটা সেটা ফিল্ডের থেকে একটা কম, পয়েন্ট চার্জের জন্য ডাইপোলের জন্য, পয়েন্ট চার্জে পোটেনশিয়ালটা আর, ফিল্ডটা আর স্কয়ার, ডাইপোলে পোটেনশিয়ালটা আর স্কয়ার, ফিল্ডটা আর কিউব, তাই তো?
আন্ডারস্টুড? রিয়ান বুঝতে পারছিস কি বললাম? দেখা হয়েছে? আচ্ছা, নাও লেটস কাম টু ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট। পোটেনশিয়াল এট অ্যান ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট। ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট মানে কি? The point which lies on the perpendicular bisector. তাহলে minus q plus q. This is origin, that is center of the dipole, and perpendicular bisector draw করতে হবে। তো যদি point r is the distance small r from the center, তাহলে distance between minus q and r কত হয়ে যাবে? Root over of r square plus l square। আর distance between r and plus q কি হয়ে যাবে? Same, because we know points lying on perpendicular bisector is equidistant from the two ends always, geometry এটা। তাহলে টোটাল পোটেনশিয়াল কি হয়ে যাবে? q by 4 pi epsilon naught root over of r square plus l square minus q by 4 pi epsilon naught root over of r square plus l square। তাহলে সাম কত হয়ে গেল? চলো, তার মানে যখন আমি পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অফ ডাইপোল নিব, সব পয়েন্টসে whether it is r or r dash or this point or the center, everywhere the potential become কত? চলো, so we can say that all the points which lie on the perpendicular bisector of the axis of the dipole will be at the right. So this line, which is also known as what? Equatorial line, তাই তো? Perpendicular bisector আমরা equatorial line বলি তো? Will be an equipotential, ঠিক আছে? তাহলে the equatorial line of an electric dipole is an equipotential line। Equipotential মানে কি? At all points on it, the potential will be same. And how much is that? It is zero. ঠিক আছে? Let be clear. Finish? তাহলে দেখ এই কোশ্চেনটা আমাকে আনসার দে দেখি। হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন দিচ্ছি এখানে, খুব সিম্পল কোশ্চেন দ্যাট পয়েন্ট চার্জ q0 is moved without acceleration from point A to point B on the equatorial line of an electric dipole
as shown. Calculate the work done. কি করে করবো? দেখ আমি আগেই বললাম কি যখনই বলবে ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে, তাহলে সিম্পল ফর্মুলা কি ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু চার্জ ইনটু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। কোন চার্জ? যেটা মুভ করছে। আর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কার জন্য? সোর্স চার্জের। তাহলে এখানে ডাইপোলটা ইজ লাইক আ সোর্স, আর মুভটাকেও করছি স্মল কিউ কে। তো খুব সিম্পল, আমরা জানি যে ওয়ার্ক ডান উইল বি ইকুয়াল টু চার্জ কিউ ইনটু পোটেনশিয়াল এট ডি মাইনাস পোটেনশিয়াল এট এ। কিন্তু দেখ পোটেনশিয়াল এট ডি কত? জিরো। Potential at A কত? Zero, because they lie on the line of a dipole. The answer কি হয়ে যাবে? Right. So no work is done to move a charge along the equatorial line of a dipole. ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা কিন্তু এসছে অলরেডি বোর্ড এক্সামে 1 মার্কস থেকে। হলো? ঠিক আছে। So now let's come to the generalized approach. এখানে আমরা ফার্স্টে একটা অ্যাকশন পয়েন্ট নিলাম, তারপরে একটা ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট নিলাম, তারপরে সলভ করলাম। তাই যদি জেনারেল মেথডে সলভ করতে হয়, if I want to take a random point যেটা অ্যাকশিয়ালও না ইকুয়েটোরিয়ালও না, তাহলে কি করে সলভ করব? ঠিক আছে। So let us take the next case. বল সামনে কোনো ডাউট? So the topic is electric potential at a general point due to a short dipole. ঠিক আছে, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল একটা জেনারেল পয়েন্ট ইনটু আ শর্ট ডাইপোল। ডাইপোলটা শর্ট মানে কি? অ্যাজ কম্পেয়ার টু লেন্থ অফ দ্য ডাইপোল, ডিস্টেন্স অফ দ্য পয়েন্ট ইজ ভেরি ভেরি লং। ঠিক আছে। তাহলে এখানে ধর আমরা বললাম যে আমার কাছে এখানে একটা ডাইপোল আছে, I have a dipole and the direction of dipole moment is this. This is the minus q charge, this is the plus q charge, and এই যে অ্যারোটা আছে it represents the t, direction of dipole moment। এদিকে হলো? আচ্ছা, এটা হচ্ছে সেন্টার অফ দ্য ডাইপোল, দিস ইজ এল, দিস ইজ অলসো এল। আর যেই পয়েন্টটাতে আমরা ফিল্ডটা ফাইন্ড করব, সাপোজ দ্যাট পয়েন্ট ইজ লাইং অ্যাট a distance small r from the center। এই যে ও থেকে আর কে যখন আমরা জয়েন করলাম, যে ভেক্টরটা পেলাম, দ্যাট ভেক্টর ইজ সাপোজ আর, দিস ইজ কল্ড রেডিয়াস ভেক্টর, and the angle which it makes with the dipole axis, that angle is called theta। বুঝা গেল? তাহলে এই যে আর কমা থিটা, ওকে, r comma theta, this is for the polar coordinates। ঠিক আছে, the r comma theta are called the polar coordinates of the field point। বল cos, okay।
এবার আর কম আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে r comma theta is what? Polar coordinates of the field point with respect to the center of the dipole. Cartesian coordinates na, these are called polar coordinates. Now let's say that minus q is lying at the point A and plus lying at the point B. তাহলে এবার আমাকে A থেকে R এর ডিসটেন্স আর B থেকে R ডিসটেন্স ফাইন্ড করতে হবে। How much is AR and how much is BR? ঠিক আছে, এটা হলো কি বললাম? তো ধরো আমি বললাম যে A থেকে R এর ডিসটেন্সটার নাম হচ্ছে R1 আর B থেকে R এর ডিসটেন্সটার নাম হচ্ছে R2। ওকে, তাহলে potential R due to the dipole কত হবে বল? খুব সিম্পল, B will be equal to Q, potential to minus Q charge, that is minus Q by 4 pi epsilon naught R1, potential due to plus Q charge, that is plus Q by 4 pi epsilon naught R2। তাহলে যদি আমি 2 by 4 pi epsilon naught কমন নিই তাহলে কি থাকলো আমার কাছে? 1 by R2 minus 1 by R। এবার দেখ, এই অবধি কিন্তু আমরা কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন নেইনি, এটা জেনারেল মেথড। আপ টু দিস ইজ দ্য জেনারেল মেথড, আমি কিন্তু কোনো শর্ট বা লং কিছু ধরিনি। কিন্তু এইবার আমাদেরকে ফাইন্ড করতে হবে R2 and R1, ফর দ্যাট উইল বি ইউজিং সার্টেন অ্যাপ্রক্সিমেশন। ঠিক আছে, কি করে করবো? লেটস ট্রাই টু ক্যালকুলেট দ্যাট। এবার আমাকে বল, এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল দেখতে পাচ্ছিস, ট্রায়াঙ্গেল এ ও আর দেখা যাচ্ছে, there is a small triangle AOR। দেখ ভালো করে দেখ, যদি এ ও একটা ভেক্টর হতো, যদি এ ও একটা ভেক্টর হতো তাহলে ভেক্টর এ ও প্লাস ভেক্টর ও আর will be equal to ভেক্টর এ আর, হবে কিনা? দেখ ভালো করে, যদি এ ও একটা ভেক্টর হতো তাহলে কোন দিকে হতো? এ থেকে ও এর দিকে। আর ও আর ভেক্টর কোন দিকে হতো? ও থেকে আর এর দিকে। So this is what triangle law, AO and OR are কি in the same order, AR is in the opposite order, so it will be the resultant হবে। তাহলে we can say the magnitude of AR কত হবে? Magnitude of AO vector OR। আমি এ আর ডিসটেন্সটা ফাইন্ড করতে যাচ্ছি, এ থেকে আর এর ডিসটেন্স। তাহলে যদি এ ও একটা ভেক্টর হতো আর ও আর আরেকটা ভেক্টর হতো তাহলে এই দুটো কি হতো? এন্ড টু এন্ড টু সাইডস অফ আ ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে এ আর তার রেজাল্ট 12, রাইট? তাহলে ফর্মুলা কি বলে আমরা জানি যে অ্যাকর্ডিং টু ফর্মুলা রেজাল্টেন্ট অফ টু ভেক্টর কি হবে? রুট অফ এ স্কয়ার, এ ও কত আছে? এল আছে, প্লাস বি স্কয়ার ও আর, ও আর কত আছে? স্মল আর, তাই তো? শোনো, এ হচ্ছে এল আর ও হচ্ছে স্মল আর, প্লাস 2LR, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন देम? থিটা। মনে রাখবি যখন আমরা ট্রায়াঙ্গেল ইউজ করি আমাদের কোন অ্যাঙ্গেলটা দিতে লাগে? ইফ উই প্রোডিউস ওয়ান সাইড, দ্য অ্যাঙ্গেল হুইচ ইজ এনক্লোজড বিটুইন देम, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল। তাহলে এটা থিটাই হচ্ছে এখানে। বুঝা গেল? তাহলে কি লিখতে পারি? এল স্কয়ার প্লাস আর স্কয়ার প্লাস 2LR cos theta to the power
দেখা যায়? ইয়েস অর নো? কিন্তু আমার কোঅর্ডিনেট গুলো কি ছিল, আর এন্ড থিটা, সো আই হ্যাভ টু এক্সপ্রেস অল দ্য রেজাল্ট ইন টার্মস অফ আর এন্ড থিটা, তাই তো? তাহলে আমরা কি করলাম, এখান থেকে আর স্কোয়ারটা কমন নিয়ে নিলাম, তাহলে কি থাকলো, আর যদি বাইরে নিয়ে যায় তাহলে কি থাকবে, আর স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার বাই 1 প্লাস এল স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার প্লাস 2 LR বাই আর স্কোয়ার, তাহলে কি থাকবে 12 বাই আর cos থিটা টু দি পাওয়ার, ঠিক আছে? ঠিক আছে। এন্ড এ আর এর মান কি ছিল, R1 ছিল, বুঝলো? কিন্তু আমার এক্সপ্রেশন কি লাগবে, 1/R1 লাগবে, তাই তো? তাহলে 1/R1 করতে হবে, তো বুঝতে পারছিস কি বললাম? এখান থেকে আর স্কোয়ার কমন নিলাম, তাহলে কমন নিতে গেলে আর স্কোয়ার কে আর স্কোয়ার ডিভাইড করতে হবে 1। এল এর সাথে কি আর আছে, নেই, তাহলে ডিভাইড করতে হবে। এই 12 এর সাথে কি আর স্কোয়ার আছে, নেই, তাহলে কি করতে হবে, ডিভাইড করতে হবে। তাহলে আর আর স্কোয়ার করলে কি থাকবে, এল বাই আর। তাহলে 1/R1 কত হয়ে যাচ্ছে, 1/R multiplied by 1 plus L square by R square plus 2L by R cos theta to the power, হলো? এইবার since the dipole is short, এই অবধি তো জেনারেল ফর্মুলা, কিন্তু আমরা জানি the dipole is short, L square by R square tends to 0, কারণ ডাইপোলটা শর্ট মানে কি, L is very small as compared to R, তাহলে L by R টা স্মল, তাহলে L square by R square আরো ছোট হবে, নেগলিজিবল হয়ে যাবে। তাহলে এটাকে আমরা টেন্স টু 0 করে সরিয়ে দিই, আর বাকিটাকে আমরা কি করি, বাইনোমিয়াল অ্যাপ্রক্সিমেশন রাখি, রাইট? তো if we neglect L square by R square and expand the remaining term binomially, then আমার 1/R1 কত হয়ে যাবে, 1/R, এবার দেখ এটা কেমন দেখতে হবে, L square by R square নেই ধর, it has vanished, it is looking like 1 plus x to the power n। আগেও বলেছিলাম when we have 1 plus x to the power n, যেটা বলেছিলাম আগে, মনে করে দেখ, if we have 1 plus x whole to the power n, it will be nearly equal to 1 plus nx, কখন, যখন x is compared to 1, তাই তো? তাহলে এখানে 1 আছে, এই পার্টটা চলে গেছে, তাহলে এই পুরো পার্টটা হচ্ছে x, আর nটা কত, -1/2, তাহলে কি থাকবে, থাকবে 1 minus half into 2 L by R. That means we can say 1/R will be 1/R minus 2 কেটে গেল, L by R square, that's what clear is chapter, বুঝলে? Similarly, if I want to calculate BR, তাহলে কোন ট্রায়াঙ্গেলটা নেব, ট্রায়াঙ্গেল OBR। এবার দেখ, ইন ট্রায়াঙ্গেল OBR, ভেক্টর OB, ভালো করে দেখ, ভেক্টর OB ডায়াগ্রামটা দেখ, যদি OB একটা ভেক্টর হতো তাহলে ভেক্টর OB প্লাস ভেক্টর BR will be ভেক্টর OR, তাই তো? আমি ট্রায়াঙ্গেল দিলাম, তার মানে BR কত আসবে, আর মাইনাস OB, ম্যাগনিটিউড অফ BR which is R2 কত আসবে, ম্যাগনিটিউড অফ OR মাইনাস subtraction of vectors the formula কি ছিল, root over of a square plus b square minus 2ab, ঠিক আছে? তাহলে আমার R2 কি চলে আসবে, R কমন নিলে 1 plus L square by R square
minus 2L by R cos theta to the power half হলো তাহলে 1 by R টু কি চলে আসবে 1 by R into 1 plus L by R square by R square minus 2L by R cos theta to the power এবার just like the previous case ঠিক আছে just like the case of R1 for a short dipole কি হয়ে যাবে 1 by R2 nearly equal to 1 by R ওখানে যেখানে মাইনাস ছিল ওটা প্লাস হয়ে গেছে এখানে প্লাস আপ ছিল মানে প্লাস 12 বাই আর ছিল ওটা মাইনাস আর মাল্টিপ্লাই করে মাইনাস হয়ে গেল তাহলে এখানে মাইনাসটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে yes or no 1 this is like 1 minus to the power n ঠিক আছে তাহলে মাইনাস মাইনাস হয়ে গেল প্লাস বুঝতে পারছিস তাহলে 1 মাইনাস 12 বাই আর cos থিটা ছিল তার সাথে মাইনাস অফ মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল মাইনাস মাইনাস হয়ে গেল ওই যে আগে যেরকম করলাম অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়ে প্রথমে এল স্কয়ার ব্যাটারকে নেগলেক্ট করে দিলাম তাহলে তারপর এটাকে বাইনোমিয়াল এক্সপ্যান্ড করলাম তাহলে 1 প্লাস x টু দি পাওয়ার n কে হলো 1 প্লাস n x তাহলে এখানে তো যদি এল স্কয়ার বাই আর স্কয়ার সরিয়ে দিস 1 আছে x কোনটা 12 বাই আর cos থিটা আর n কত মাইনাস হাফ তাহলে মাইনাস মাইনাস হয়ে গেল প্লাস ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি আমার 1 বাই আর কত চলে আসবে 1 বাই আর l বাই আর স্কয়ার ঠিক আছে